Hello. Can everyone hear me? Доброго дня. It's okay. Всі мене можуть чути? All right, thank you. Чудово. So we've been having a Дякую. lot of classes about Kita sudah death and banyak grief kelas and dying tentang and stuff like that. So kematian, I thought dengan it might be nice to kesedihan. have a class about Eh, things that dan are a little mungkin bit saya friendlier. pikir bagus So kalau kita ada this class kelas is yang going to be mungkin about lebih ramah. um, Jadi kelas ini akan tentang how to a lot bagaimana of seniors are lonely. A lot of older people are lonely. banyak orang-orang tua They're living itu by kesepian, themselves, or atau sometimes mereka they hidup have sendirian, problems atau with kadang-kadang mereka mempunyai not being able masalah to hear or see so well, and so they untuk get tidak cut off. bisa And mendengar so dengan baik I atau thought melihat maybe it dengan would be baik. nice to make a Saya class about pikir how to mungkin relate bagus kalau with kita older ada people kelas yang and berhubungan dengan ways to orang-orang connect yang with lanjut them usia and dan bagaimana caranya help untuk them to bisa reconnect with the outside world. menjangkau So mereka. that's what this Jadi class is about. kelas So let ini me akan share my screen. kelas seperti itu. So the Jadi title of this class is Friendship judul Opportunities in dari Later kelas Life and ini How to adalah Reach Out to Elder Neighbors and Relatives. persahabatan di kehidupan And yang kemudian, dan bagaimana untuk menjangkau lansia, tetangga lansia dan so in the past, it was saudara-saudara more yang tua. common for Di families masa to stay lalu together itu for many sangat generations. biasa untuk hidup bersama-sama And dengan even now, in a generasi lot yang of tidak different sama. cultures, you see that people, Sekarang di extended banyak families di are living kebudayaan together. lain But itu it's becoming a little banyak bit beberapa rare, keluarga itu especially in kumpul hidup countries bersama, that are more tetapi modernized. di Definitely negara in yang the lebih United modern, States, terutama there are seperti a lot di of people Amerika, itu who banyak aren't living near their orang-orang parents at yang all. And jauh so what happens is these tinggalnya elderly dari orang people tua live by mereka. themselves, Jadi yang terjadi adalah and orang-orang tua ini their children, they don't see their children or their sendirian, children's mereka children tidak very often. ketemu dengan anak-anaknya So atau cucunya dengan sering. here, I Jadi just thought I would come up with some di ideas of sini ways to relate mungkin with saya older pikir people, and it's saya beneficial punya on both beberapa sides. ide It's bagaimana you untuk can bisa learn a lot from older people, menjangkau and mereka, their friendship can be really dan valuable mungkin for younger people and also for them. persahabatan dengan So the mereka itu first bisa thing, menguntungkan bagi kaum muda dan bagi the mereka first thing that I sendiri. was thinking about is Yang that pertama yang saya pikirkan most adalah people don't really banyak suffer from orang-orang aging or from tidak illness. It begitu seems to be as menderita people get dari older ketuaan that atau the main penyakit, tetapi problem is biasanya that orang they're semakin isolated. lanjut usia, mereka And itu this terisolasi. affects, of Dan course, it affects their ini feelings, mengakibatkan but it also affects mempunyai their health. akibat terhadap perasaan And it's a mereka dan big juga factor tentang on health. kesehatan mereka. Dan ini adalah faktor So yang besar it's terhadap important to kesehatan. understand that Jadi sangat penting untuk you mengerti. may have friends, and I say this to Mungkin myself Anda a lot, ada actually. teman, You know, saya I juga haven't bisa seen melihat someone ini for untuk a diri long saya time, saja. and Saya I know sudah they're lama getting older. tidak, Maybe they're in their 90s already. saya And I ada think, orang-orang yang well, saya if I tidak reach out to ketemu them, sudah maybe lama, they've saya died. tahu mereka sudah tua, And atau mereka mungkin sudah meninggal, then, or maybe they've moved, atau or maybe mereka they're just not available pindah, anymore. atau mereka And udah nggak so bisa I put off dihubungin lagi. contacting them because I Jadi think it might become complicated. saya pikir And this saya isn't juga really, tidak yeah, ingin mengkontak in mereka karena researching mungkin for ada this class, I komplikasi. realized that this is something Dan that waktu saya really that mau isn't, it's membuka not an kelas ini, appropriate saya pikir response. ini adalah bukan respon yang sebaiknya. So as we get older, actually, Jadi, it seems that sebagaimana kita friendship menjadi becomes lebih more tua, essential, sepertinya not less essential. persahabatan itu menjadi lebih penting, And bukan especially menjadi kurang penting, terutama for people who are living alone. untuk orang-orang yang hidup So sendirian. this class is for everyone. Jadi This is for kelas ini older untuk adults and orang family members yang and sudah caregivers lanjut tua, orang yang and menjaga orang friends tua, and potential teman-teman, friends. atau orang-orang yang And akan just menjadi ways that we teman. can
Ini create adalah connection cara with each bagaimana other kita and bisa create menciptakan friendship. koneksi terhadap orang lain dan So juga before we persahabatan. start, Jadi sebelum maybe kita just mulai, think to yourself, think of mungkin who pikirkan do you feel close to right sebentar now? siapa yang menurut Anda dekat. And then think who might be feeling Dan lonely coba today pikirkan among your siapa yang friends. mungkin sekarang ini merasa kesepian dari orang-orang yang Anda tahu And just ini. keep that in mind. Dan coba simpan ini di dalam pikiran So kalian. there's this idea that Jadi ada there's ini yang terjadi, transitions that happen as you grow older. transisi ini yang terjadi Retirement is a sebagaimana big one. kita menjadi lebih tua, seperti Or the pensiun, children can leave home. atau anak-anak Or sudah perhaps the meninggalkan loss of rumah, a partner atau or loss of mungkin ada income kehilangan partner, atau or kehilangan loss of neighbors or pekerjaan, even atau a pet kehilangan dying. All tetangga, of these atau things can mungkin be binatang they're painful peliharaan meninggal. transitions. Jadi ini adalah satu So transisi yang sakit this is one of the sekali. things that Ini happens adalah with salah aging. satu It hal yang involves terjadi loss. dengan penuaan yang berhubungan dengan But one thing to remember, kehilangan. your schedule now, Dan your schedule as an older person or your friend's schedule as an older orang yang person, tua, it becomes a lot more open than it was before. They have a lot more time than orang they had before. orang tua sekarang, And so because orang of that, tua things mempunyai become more waktu yang lebih flexible. banyak. There are Jadi more mereka potentials for lebih things for them to punya do. potensi Although they untuk might not have melakukan the hal-hal. ability, they might Mungkin need help with mereka those things. tidak mempunyai But kemampuan generally untuk speaking, melakukan an hal-hal older person tersebut itu. has more Tetapi time biasanya for orang-orang yang obligations. tua mempunyai They have more banyak time waktu to dan go out to obligasinya lebih meditate, sedikit dan lebih punya to banyak waktu untuk meditasi. also to maybe Juga start new hobbies, like if mungkin they're interested in memulai writing or hobi yang baru, reflecting on their menulis life and buku, maybe making atau refleks kepada starting to put kehidupan together mereka, the meaning of the things that dan happened mulai in their life. mengumpulkan apa arti But dari also, kehidupan this is mereka. a time when you Tapi can juga ini reconnect with adalah old waktu di friends mana or start mereka different kinds of new mulai friends. bisa kontak So kembali it's not teman-teman really mereka the end of a atau social membuat life, teman but yang it's a baru. Jadi change. bukan akhir dari It's kehidupan it's sosial, tapi adalah satu rangkaian kind of like regrouping seperti and stopping to think, digrupin okay, grup baru, what is my mulai world like berpikir now? tentang gimana And kehidupan saya just sekalian, dunia embracing saya that sekarang. and Dan untuk exploring and memeluk seeing itu all dan the untuk potential that exists mengeksplor in your potensi world apa yang sekarang as ada di changes dunia happen. Anda, sebagaimana perubahan-perubahan ini terjadi. So one thing that happens as we age, Jadi and salah I'm sure satu hal everyone yang has seen terjadi this, sebagaimana everyone who's kita menjadi lebih tua, graduated from high school, lihat because setiap that's orang really lulus dari one SMA, of the first big changes in your life. itu adalah Is salah you satu perubahan graduate besar yang from terjadi di school kehidupan Anda. and you Waktu move on, Anda you either lulus go to sekolah, college or you get a terus job. Anda And all the kemudian people who have melanjutkan been your friends mungkin for kerja all atau these ke years college, are going dan in different teman-teman Anda directions. itu And you pergi think ke you're gonna stay direksi yang friends, but berbeda, dan it's Anda there's a pikir big Anda tetap change. bisa And so that's berteman, the tapi first big ada change that we have in our perubahan life. yang besar. And Jadi itu adalah salah satu following that, perubahan besar there yang are a terjadi di number of kehidupan changes kita. that happen. Mengikuti itu, But banyak then lagi as we hal-hal get yang terjadi di older, kehidupan kita, especially dan around semakin maybe kita lebih tua retirement age, then di there's a lot of changes, big usia changes, and pensiun, banyak it sekali might be difficult to cope with perubahan-perubahan. them. Mungkin So agak susah untuk one of the things menjalani ini. there's Salah been satu research that's hal shown yang that sudah isolation diteliti can bahwa be as harmful isolasi to our health itu bisa as juga smoking or berbahaya, as seperti inactivity, sama not getting bahayanya the dengan exercise, merokok that just atau by being tidak isolated, berolahraga. we Hanya have dengan the same amount of terisolasi itu kita potential mempunyai for illness. jumlah yang sama So untuk it's not menjadi really sakit. though about Jadi bukan being busy all the time, but sebetulnya it's more about connecting, sibuk, tetapi being tentang seen by koneksi others, untuk and dilihat oleh orang seeing lain others. dan juga melihat orang lain. So one of the Jadi things that we have to salah satu understand hal yang kita harus as we get mengerti older
sebagaimana kita Well, menjadi lebih friendship tua, doesn't change, it doesn't end, persahabatan kita but it tidak changes shape. selesai, There are tidak different, mati, tapi um, berubah friendship looks bentuknya. different as you get older. Persahabatan menjadi So berubah sebagaimana there are kita menjadi lebih losses, tua. but as we have Ada losses, there are also kehilangan-kehilangan, new tetapi openings. sebagaimana kita ada For one thing, your kehilangan itu time adalah becomes more satu flexible. You have more, pembukaan terhadap hal generally yang lain. speaking, Anda and I biasanya don't. But but a lot of people as biasanya they get saya older, tidak they have more sebagaimana time, orang menjadi lebih tua, and mereka lebih punya waktu. so they're Saya more sih tidak available begitu. Sehingga mereka for mempunyai new things, new kesempatan activities, banyak new untuk hal-hal yang friendships. baru, aktivitas Um, yang baru, teman-teman yang baru. so one of the things to remember is that friendship Jadi hal yang bisa diingat supports adalah emotional health as persahabatan well as itu physical health. So even support just the fact of kesehatan having emosional. Jadi regular fakta communication bahwa with somebody, mempunyai knowing that komunikasi somebody yang cares teratur about you, dengan orang these lain, things yang tahu are bahwa ada orang yang essential peduli for your dengan Anda, physical health ini as well sangat as your penting emotional sekali health. untuk kesehatan secara fisik dan kesehatan secara Loneliness is emosi. generally a health risk. Kesepian itu biasanya adalah satu When I know faktor now I'm sakit. going to be 75 Saya in akan a menjadi couple months, 75 dalam and waktu beberapa I know bulan when I go lagi. to the doctor, Saya tahu pada waktu especially if saya it's a pergi new ke doctor, they dokter, almost always ask me if I'm mereka lonely. selalu tanya And for saya, me, apakah that's not an saya issue because I have sendirian. Bagi saya my life tidak is different from masalah, normal. I karena have friends hidup and saya well, actually I tidak do live sama alone, dengan orang-orang biasa. Tapi and I sebenarnya suppose I saya could be hidup alone, sendirian. Mungkin but I saya think I'm more of a hermit, eh, so maybe for me that's not such a health risk. But I think with seperti very hermit, many tapi people, mungkin bagi especially if saya they're used to tidak begitu being around bahaya. other people, if they had a big family, or Kalau ada if orang yang mempunyai maybe keluarga yang they have besar, neighbors living nearby. atau mereka But ada if all of a tetangga, sudden they find themselves atau alone, they don't really tiba-tiba know what to do with mereka merasa themselves. And so that sendirian, becomes a health kesepian, risk. mereka tidak And it's tahu something the apa doctor yang even harus dilakukan, asks itu you. akan menjadi If you go, they'll say, "Oh, bahaya are you lonely?" kesehatan. Biasanya It seems dokter to be akan a tanya, big apakah deal with Anda doctors kesepian? I've Jadi noticed. sepertinya bagi dokter-dokter ini adalah But to masalah yang counteract that, besar. even having a few friends, even a small Bahkan connection, like mempunyai once a beberapa week teman somebody atau koneksi, calls you up beberapa and just checks koneksi, in, seorang teman even yang something like mungkin that muncul makes a dan ngecek difference. Anda, itu akan membuat hal yang berbeda sekali. One of the some of the changes that Salah happen as you satu get older perubahan yang in terjadi friendships, pada that waktu kita friendships menjadi become lebih tuan slower, itu adalah they become persahabatan menjadi deeper, they lebih become more meaningful, lambat dan and lebih dalam dan lebih maybe the berarti. connection is deeper. Mungkin koneksinya I juga think lebih dalam. just looking at my Saya own rasa saya condition, melihat that as I get kondisi saya older, I start sendiri. thinking more about Sebagaimana saya menjadi my lebih tua, life saya lebih sering and the memikirkan meanings of tentang things that have kehidupan happened in my saya life dan and how things connect. arti dari hal-hal yang Like something terjadi dalam connects kehidupan saya dan bagaimana from itu terkoneksi. something Seperti that happened sesuatu when I yang was young terkoneksi, might connect apa yang later with terjadi pada something waktu else. saya masih And all these muda, things start to kind itu of come up in your mind because terkonek ke hal especially if lain. you're not Biasanya ini muncul di you're not pikiran. busy all the time, Anda then it's tidak possible to sibuk. start just Kalau making Anda connections in tidak your life. And sibuk, it's itu penting untuk membuat it's koneksi ke dalam interesting, and kehidupan it's also Anda. something Dan that menarik sekali juga adalah sesuatu it can give you a sense yang of, bisa first of all, of accomplishment, membunuh but Anda also perhaps tentang more about satu adalah accomplishment, what I need yang to do kedua, apa yang saya to perlu tie things up, lakukan untuk to make connections, and membuat koneksi. how to, like, it's almost like writing the last chapters of a book. Bagaimana How does the ending go? bagaimana menulis And it's not a chapter yang sad terakhir thing. dari It's suatu actually buku. very Jadi interesting. sebetulnya bukan menyedihkan, tapi sangat menarik sekali. A friendship in later Dan life, persahabatan di it's not about ke going and doing fun umur things together. lanjut itu Although it can be, bukanlah but it's melakukan usually hal-hal not yang so much menyenangkan about that, bersama. but just more about Tetap having itu a juga physical bisa, tapi presence with bukan somebody. itu. Tetapi So biasanya lebih ada if you have a presence family secara member fisik. or a Kalau friend or a Anda neighbor ada who saudara is atau tetangga older and who yang is mungkin perhaps tua living alone, atau mungkin hidup just by sendirian, visiting them,
Coba doesn't matter what the hanya context is. It dengan doesn't mengunjungi matter if you do mereka, something or not. But just by tidak being there, masalah it entahlah it Anda it melakukan helps to sesuatu untuk reinforce your mereka, friendship and to make tapi on both sides. It koneksi makes itu bisa things memperkuat it's persahabatan fulfilling. Anda dan sangat If you can be menyenangkan. constantly Kalau Anda kind bisa to secara somebody, then konstan that itu becomes baik a kepada strong orang lain, friendship. itu menjadi So salah it's something satu to consider. persahabatan yang kuat. Ini adalah sesuatu yang bisa Anda Another thing that people who pertimbangkan. are getting Satu older hal can lain do lagi pada waktu is orang yang lebih tua bisa reviving old lakukan lanjut friendships. usia, itu So adalah what untuk happens menghidupkan very often kembali is that at a certain persahabatan age, yang lama. perhaps Apa yang after terjadi we pada umur-umur maybe in our tertentu, 20s or something, biasanya we pada have waktu kita friends and umur we hang out with our 20-an, friends, but then kita punya there's a teman, tendency kita for most suka people to get married, have children, and kumpul-kumpul, then their kemudian life changes anak-anak completely. And menikah dan you punya anak find that you sendiri, don't punya see your old saudara friends sendiri, as much, or kemudian maybe hidup not at all. berubah. Mungkin Anda nggak So ketemu these teman-teman Anda people that you're very sama familiar sekali. with, very Jadi people, orang-orang yang and family Anda members as well, familiar dan juga that saudara, you find that you've lost touch Anda with them. rasakan bahwa So Anda maybe kehilangan 50 years later, when your family kontak dengan has mereka. moved out and you're Kemudian by beberapa yourself, kemudian misalnya you might keluarga Anda not think about pindah, reaching out Anda to your old sendirian, friends from Anda high mungkin school, juga tidak memikirkan bagaimana but caranya untuk kontak it's kembali ke actually teman-teman waktu very beneficial SMA. to do Tetapi that. sebetulnya sangat It's for one menguntungkan thing, we sekali have untuk a shared melakukan hal history. itu. So you don't have to Untuk you satu don't have to hal, create a kalian friendship, you berdua have a friendship. punya histori yang And sama, your jadi Anda old friends tidak perlu already know menciptakan you. They know persahabatan what yang you're baru, like. And karena Anda so sudah punya persahabatan it itu. builds trust. Jadi ini You sudah ada can rasa connect with an old kepercayaan. friend, Anda and even bisa if you haven't connect seen dengan them in teman many lama, years, meskipun Anda you sudah they lama nggak pernah ketemu it's dengan comfortable, it's mereka. easy. Jadi I ini actually nyaman dan mudah. a while Saya back I went to my 50th high beberapa school saat yang lalu, saya the pergi 50th ke year anniversary of alumni graduating from high school, and I hadn't seen any of those people in 50 years. lulus dari SMA, And dan saya sudah nggak ketemu it just orang-orang so itu happened dalam I waktu was in 50 town, tahun. but Jadi it was kebetulan saya interesting di kota. because there was Jadi sangat menarik this sekali connection was karena already there, ada and I already knew koneksinya these people, sebetulnya udah and ada, it was dan actually saya sudah tahu fascinating to orang-orang ini, see. dan It was like sebetulnya sangat senang sekali time travel. dan You see somebody seperti time and then you don't see travel. them for 50 years, and so you see them Jadi as a young Anda person, tahu then you see them mereka as an older person orang at the end muda, of their kemudian career, 50 tahun and kemudian it's very Anda interesting. ketemu lagi, So situ sudah I would akhir actually dari karir recommend that if you mereka. ever have a Jadi chance to sangat do something menarik like that. sekali. Jadi saya But menganjurkan it's kalian kalau and punya it's also kesempatan bisa at seperti that point itu. it's Dan helpful to pada saat reconnect. itu You sangat might membantu not sekali really untuk think about it. It reconnect might seem lagi. awkward Anda somehow, mungkin but there's agak aneh, ways to do agak it. canggung, tapi ada cara With bagaimana social untuk media now, sometimes melakukannya. it makes it a Dengan little sosial easier. media sekarang But you could membuat just send them a hal-hal message. You just seperti say, itu I was lebih thinking mudah. of you, and I was Tinggal wondering how you're dikirim doing. message, oh Or saya if lagi you mikirin have a kamu, transition in your lagi life, you can apa reach out to kabarnya. some old friends. Ini Like adalah if you move, cara-cara untuk or if you menjangkau retire, orang-orang yang lama. or if you Apakah have a birthday kalau milestone, Anda like misalnya maybe like ada ulang 75. tahun, misalnya Maybe it's a saya time to bentar reach lagi out to umur old friends and just 75, say, mungkin hey, I'm adalah 75 now, waktunya and untuk maybe they'll send you a present, um, maybe they'll call you up, and menghubungi you can teman yang reconnect. lama. Mungkin Anda bisa reconnect lagi. So there's different ways to do this. Jadi ada Email, cara-cara if you beda have their phone untuk number, you melakukan can gini. call Mungkin them, email, or mungkin kalau ada nomor even it's teleponnya been Anda bisa suggested telepon that you could mereka. write them a Dan letter juga by hand. People still do that. dianjurkan Anda bisa tulis surat pakai tangan, masih Or ada connect on aja orang social yang media. melakukan ini. Atau koneksi dengan For sosial example, media. here's something Contohnya, that might be done. di sini adalah sesuatu yang mungkin Maybe bisa after 30 dilakukan. years, you can reconnect with a friend from your childhood. Mungkin And setelah 30 tahun Anda bisa berkoneksi kembali after dengan teman-teman Anda after masa reconnecting, now you kanak-kanak. call each other up, Dan talk maybe once or pada twice a waktu month, Anda saling get together once a telepon, year or misalnya so. sebulan sekali And atau kumpul-kumpul setahun those sekali, are just ways to ini adalah cara reconnect with this friendship. untuk rekoneksi kembali And it can persahabatan be very tersebut. grounding. It can be very Bisa juga sangat grounding very meaningful.
dan juga sangat I've berarti. got a couple friends from when I was Saya very ada young that I beberapa still teman connect pada with, waktu saya and masih muda dan saya masih it's very terkoneksi. sweet, you know. Jadi They sangat know you indah so sekali, well. sangat manis karena mereka tahu Anda dengan banyak. Um, and generally speaking, even if somebody Dan hasn't seen you biasanya, for a long time, they're meskipun pleased that you remain ada orang yang and they'll be lama happy nggak ketemu, to hear Anda from you. pasti biasanya mereka akan So senang let's see. tahu apa kabar Anda. Oh, so one thing you could do perhaps, Salah if satu hal you're yang thinking mungkin about Anda it, is bisa just lakukan, write a letter to an old friend. Connect with an tulis old friend surat and just ke see teman what lama, happens. coba lihat See bagaimana apa yang terjadi. what you can make of it. Coba Maybe kalian it'll be bisa something lihat, really mungkin precious to you. adalah hal-hal yang sangat berharga yang akan terjadi. So this is a picture of Jadi ini it's supposed to be a adalah picture of two gambar. brothers. Ini mestinya Here's gambar where. dari dua saudara laki yang saling telepon. So this is Jadi ideas ini about how to adalah maintain ide friendship when tentang there's a bagaimana untuk distance. menjaga persahabatan pada So waktu ada jarak it's jauh. more important to Jadi be lebih penting consistent. untuk Like konsisten, keep seperti it up as a habit. Don't just do it once. simpan sebagai satu It's kebiasaan. having a habit of connecting maybe once a Mempunyai month or kebiasaan something untuk terkoneksi, is misalnya sebulan better sekali, than itu lebih having a baik connection, daripada maybe having mempunyai a big koneksi party and atau then not mungkin seeing ada them again pesta for another besar, 5 years. kemudian nggak ketemu Better lagi to selama 5 tahun. maintain a friendship Lebih baik untuk on a menjaga monthly basis or persahabatan something like that. mungkin sebulan Just sekali. sharing Jadi ordinary mungkin things. hanya What are you berbagi doing in hal-hal your yang life? biasa apa yang Lots of Anda times it's lakukan di talking kehidupan about what your Anda. children are doing Biasanya apa yang Um, dilakukan anak-anak mereka, or what you're teaching or where you've atau traveled Anda to ngajar or apa, things like Anda that. pergi kemana, Now jalan-jalan the kemana. technology now is much Jadi more karena ada supportive teknologi of sekarang connecting lebih with people. So mendukung untuk berkoneksi dengan maybe we're not in the habit, orang-orang, but mungkin karena we can kita use it. tidak mempunyai It's kebiasaan itu, helpful. tapi kita bisa menggunakan itu karena Um, sangat membantu It's sekali. not the distance that ends the Bukan friendship. jarak It's yang the fact that yang you're not menjauhkan connecting. You're not persahabatan, talking to each other. tapi You're not fakta bahwa Anda nggak connect in sama touch with each mereka other. dan nggak So in the touch. idea here is Jadi idenya di it's sini adalah in order to connect with an old friend or supaya old bisa family member, connect dengan you teman could lama atau dengan anggota just keluarga schedule yang every week or tua. every month to talk, Jadi coba dischedulkan setiap minggu or atau setiap just bulan, share ordinary life atau things, not big hanya stuff, but just berbagi hal-hal biasa aja movies you've seen, what sehari-hari, books you've read. nonton film And also apa, now it's baca very buku easy apa. to send photos Dan of biasanya sekarang everything you sangat do. mudah So sekali untuk kirim your foto. family might be interested, Mungkin and your old mungkin friends teman might. Anda Just akan send them a tertarik picture of atau something beautiful that you've teman seen lama recently. Anda jika Anda bisa kirim It doesn't foto take a apa lot yang of sangat effort. menarik buat Anda. Jadi nggak Even just to begitu send a voice besar message upayanya. Misalnya or an seperti article that you see kirim online or something like that. artikel yang Anda lihat di online atau semacam itu. Also, it's possible on both sides Juga to have a friendship, dua sisi intergenerational friendships untuk between mempunyai friendships between persahabatan antar younger and older generasi. people. Jadi You can have orang very yang good lebih muda dan orang friendships. yang tua, dan itu bisa menjadi persahabatan yang baik. Some of the benefits are that it's beneficial to both. Benefitnya adalah menguntungkan Both bagi kedua people. belah You pihak. can see in the picture that Kedua it's belah pihak enjoyable itu to have a seperti yang friendship. Anda lihat di foto And ini, the fact mereka that bisa they have menikmati different hubungan ages tersebut. means they have different Karena bahwa skills and mereka interests. mempunyai And so it can be even more beda umur interesting yang than besar, having mereka mempunyai or more keterampilan yang berbeda. beneficial than having a Jadi friendship sangat with someone your menguntungkan own age daripada because there's not a whole lot of mempunyai difference. persahabatan dengan orang yang You're the same berumuran age. umuran But sama. if it's like, for example, here, Tetapi the kalau older woman is contohnya di teaching the sini younger woman orang how yang to lebih cook, tua itu and the younger mengajarin woman yang is wanita presumably yang lebih teaching the muda older untuk woman how to menga- use her internet mengasak. or something like that. So Kemudian mungkin yang muda it can bisa go both ngajarin yang ways. tua It can be gimana shared cara pakai benefit here. internet. Jadi ini bisa saling menguntungkan.
in a case like this, the older Yang dalam again kasus seperti ini, offers orang yang lebih tua experience, itu patience, biasanya life wisdom. mempunyai Lots of times, bisa older people berbagi have tentang pengalaman dia. had Banyak or understand masa things itu orang yang that tua you might not itu punya you might banyak not even know. hal-hal It might yang even it might bisa surprise di-share you. yang mungkin Anda nggak akan pernah Whereas younger tahu. people bring this Bahkan kind of orang-orang yang energy and muda youthful mungkin memberi satu curiosity energi atau to a eh, friendship, and so rasa ingin both sides tahu untuk benefit. persahabatan. Jadi So dua the belah idea pihak is saling that menguntungkan. if you have a friendship between an Biasanya older kalau and a Anda younger mendengar person, persahabatan it antara works best if orang tua dan there's orang some kind muda, of an itu exchange, biasanya not sangat like a bagus kalau one-sided ada instruction, exchange. Jadi but nggak for seperti example, here in satu this picture, the older woman is arah teaching memberi how to make instruksi. Seperti some di sini, wonderful food that orang she knows how to wanita cook, yang and the tua younger one mengajarin is bagaimana helping with well, who knows what it is, but she could be helping like with maybe doing something that's a little more difficult for the older woman, like climbing up on a chair and changing the light bulb. Even things like that are helpful. So where does a friendship like this start? Often there's it's possible to do volunteer work, or a lot of times you can meet people in a spiritual community or some kind of a club that different people will join, or even just somebody orang in the lain neighborhood, akan join, or atau having the same mungkin di hobbies, daerah tetangga or yang mempunyai also hobi for yang sama, mentorship programs like atau that, misalnya where untuk program mentor. sometimes like here where I live Kadang-kadang in the public library, there's a lot of di tempat programs saya where older hidup itu people di can teach younger people perpustakaan itu banyak program-program di mana accounting, orang yang things like tua that, bisa and there's mengajari also orang classes for learning yang muda English. mengajari orang tua untuk accounting And so that atau belajar that's bahasa another way to meet Inggris. people. There Jadi are hal-hal also seperti itu adalah cara untuk locally with bertemu me in dengan many other orang lain. places Atau where mungkin di ada satu tempat lain itu younger people can drive older people or people who are sick. They can orang-orang drive them to yang the doctor or take them muda to the itu grocery nyetirin store, yang things tua, like that. mungkin sakit, And so mungkin this ngajakin is ke a way to meet dokter atau people and to bantuin create these really belanja grocery. Jadi ini beneficial adalah cara-cara connections. untuk ketemu dengan orang-orang dan adalah satu hubungan yang menguntungkan. Yeah. So then also one of the things that Dan people dan here juga where I salah live satu in the hal yang Sedona area often orang di do, tempat they'll saya get a group tinggal of di them to daerah go visit Sedona people in a sini. rest home. And this could also be very beneficial. Mungkin mereka I think people in rest homes, pergi they don't see bersamaan ke younger orang people ke very rest often. home kayak rumah And jompo kali ya. they're all there by themselves Biasanya and nobody has much ketemu energy. anak-anak And the food yang isn't very orang-orang good. And I muda think it's probably pretty dan kemudian boring. biasanya makanannya juga nggak And begitu so for somebody to show enak, up jadi mungkin sangat and membosankan. just Jadi kalau even just ada being there, just you don't even have to do kan anything in mungkin particular, just physically hanya being there, mungkin nggak perlu talking, ngapa-ngapain, listening hanya to them, ada di situ aja, things like datang, that. It's ngomong, not about ngobrol sama mereka, entertaining dengerin particularly. mereka. It's more about just being there. The picture here is I had the idea, I've heard that in Holland, in the Netherlands where I was Di born, Holland, di there are Nederland, programs tempat saya where lahir, they connect itu ada satu preschool tempat di mana with a rest home. tempat And untuk so they're actually the buildings are connected. menyambungkan And that way the older people can sekolah go and dengan visit orang-orang tua the ini. little Jadi kids. orang-orang yang And the kids lanjut also usia get the ini benefit bisa of having all these mengunjungi anak grandparents. kecil-kecil ini. And Dan anak so for kecil-kecil ini everybody, juga mempunyai it's kesempatan untuk really mempunyai beneficial and kakek pretty nenek ini healthy. tadi. Jadi sangat menguntungkan And dan sangat sehat. so that's something that you Jadi can ini do adalah something salah like that. satu Maybe yang mungkin Anda bisa even lakukan if you have seperti a lot ini. of little children, Bahkan maybe just kalau take Anda them to the rest mempunyai home. And banyak I think anak if kecil, you're Anda not bisa used to seeing bawa ke children, I rumah know for me, jompo. I don't have children. I Saya don't see tahu them so saya often, nggak but punya when I anak see a kecil, little jadi kid saya jarang lihat. in the Waktu saya neighborhood lihat or something, anak it just makes kecil me di happy to see them. sekitar tangga And I'm sure sini, it's the saya same with other saya people senang. who are
Saya especially rasa in a juga rest home. sama dengan orang lain, So when you terutama visit orang-orang yang people sudah in a di rumah rest home, there are jompo. some Kalau suggestions. Anda One of them is that mengunjungi you sit orang di at eye level with them. So you're not looking rumah down jompo, and you're Anda not mesti looking up, but you're just looking directly toward them. And 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 then allow silence. Don't be worried that if you don't have something to say, that's a problem. If you want to initiate a conversation, kalau Anda which of ingin course you menginisiasi probably satu do, konversasi, then yang biasanya itu start yang with what terjadi, they call Anda open-ended bisa questions. memulai Like instead dengan of pertanyaan yang saying something terbuka, like how seperti many children do jangan you have, but more jangan like tanya, what oh was your favorite job or anakmu what music berapa, do you like, something like atau that. pekerjaan Because apa then favorit Anda. that can trigger a lot of Ini memories and a lot of semua adalah things bisa that are interesting to talk pertanyaan about. seperti ini bisa trigger So the tentang point is not yang to mereka ingat. cheer Jadi them up, poinnya adalah but bukan it's untuk more just to membuat dia acknowledge their uh, humanity. senang, tapi untuk So if you're visiting a rest acknowledge home, dia punya then try to give them keberadaan. time. Don't Jadi coba berikan don't rush mereka it. waktu, And jangan don't talk dikeburu-burui, about them, but dan talk with jangan them. juga And don't talk to them as if they're children. berbicara kepada I mereka, know tapi sometimes berbicara dengan mereka. Saya tahu after your hair kadang-kadang gets gray, setelah at least in rambut this Anda country, menjadi putih, paling people nggak di start negara calling you honey ini, or dearie. And I orang always think mulai it's panggil kind of Anda an honey insult to atau think that I'm diri. a Jadi sweetie, saya I'm rasa not. saya, And saya nggak suka. sometimes I feel like saying something, but I never do. Kadang-kadang But saya this kind of thing, to pengen talk as jawab if balik. they're Tapi children or as if kalau Anda ngomong seperti it's ini ke not anak recognizing the kecil, huge amount of experience that this person has had in their life. eh, Another thing to do is to bring something to do, hal lain like adalah photos yang bisa or dilakukan music. adalah Bringing foto children is atau good. Bringing musik. animals is Bawa also anak-anak very bagus, popular, I think, bawa with visiting binatang rest juga homes. bagus Because di an animal di could really relate US, to just about karena anybody, and nobody expects an intelligent binatang biasanya conversation bisa from a dog. relasi kepada It's just siapapun nice juga. to see them, and Biasanya senang aja something lihat like that is anjing. very helpful, I think. Hal-hal seperti itu sangat membantu sekali. Yeah. So another consideration is Konsiderasi lainnya adalah older adults orang-orang often yang feel lebih excluded. lanjut I know tua itu biasanya sometimes, merasa especially with young families, dikecualikan, that terutama they dengan just want to keluarga have yang muda. holidays by Mereka themselves with no hanya family. ingin And then berlibur the dengan keluarga grandparents mereka sometimes get sendiri, left jadi out. biasanya kakek And so nenek that's itu something to ketinggalan. consider. Ini adalah Like when you're sesuatu having a Christmas, it might be a little yang bit bisa dipikirkan pada waktu more Anda problematic pergi, to have mungkin extra people there, but it agak means so much to them, and punya it means a problem lot to karena the harus children pergi to have banyak, their grandparents tapi there, and ini menjadi it's sangat just for the whole berarti family. bagi It makes everybody cucu-cucu feel untuk a lot mempunyai more kakek neneknya di situ. Jadi adalah satu cara lain happy. untuk membuat keluarga itu lebih nyaman dan happy. So don't think that the older Jadi relatives jangan won't pikir enjoy bahwa family events. Like anggota if the keluarga kids are yang having tua a itu birthday or tidak something, then menyukai think about inviting your parents. persahabatan. Biasanya kalau ada anak kecil ulang You tahun, might need orang to tua do if they're diundang, mereka pasti senang. older or if they're not so healthy, Kalau then you might mereka want nggak to tua dan adjust nggak the gitu length of sehat, the time of mungkin the Anda gathering, ingin make the visits a little shorter adjust so that they don't get waktunya, tired. mungkin Or if mereka they're coming to mungkin visit, give mengunjungi them a mereka quiet dengan space waktu so they lebih can go sedikit and supaya rest. lebih nggak capek, Because when you kasih get older, some ruang things supaya that mereka bisa istirahat. just seem normal for a Biasanya younger person are tiring, and you kalau might want to just go lie down for a while. jadi kadang-kadang kalau If it's mencapekkan a mereka family ingin gathering, rebahan then atau give mungkin them di a tempat role like they can tell perkumpulan stories keluarga, about their past, mungkin mereka or bisa they can help kasih with mereka tasks, or they tugas can help with misalnya untuk rituals if it's a religious occasion. But then also to untuk cerita, misalnya juga prevent them from having too much interaction. mesti Like it can dilindungi be really juga supaya tiring mereka jangan to be playing interaksi with terlalu little banyak, children for a karena long time. mereka bisa Although it's wonderful kecapean to play karena with them for a misalnya short kumpul time. Something mainan that dengan anak-anak kecil misalnya.
with the children, Dengan encourage them anak-anak, to listen to the stories that their grandparents tell anjurkan and let mereka untuk the mendengarkan cerita grandparents dari teach kakek them nenek mereka. traditions, family Biasanya kakek traditions, nenek old bisa songs, things like mengajarkan that. tradisi keluarga, lagu-lagu Try to give tua, it your atau full lagu-lagu attention and kuno. don't be Jadi just, cobalah beri looking at your phone the whole time, perhatian but secara connect. lengkap, Let them secara connect. penuh, Let the seperti jangan ngobrol relationships sama develop liatin naturally between the mobile children phone and the terus. grandparents. Don't try Antara to force anak-anak anything, dan but at the kakek same nenek time, allow itu it to happen. mestinya jangan dipaksa, Um, tapi biarkan terjadi dengan sendirinya secara alami. So then the idea comes up of Jadi idenya spending time kemudian with somebody adalah who is sick untuk in bed. And this isn't meluangkan necessarily waktu an dengan older seseorang person, yang sakit. Ini but bukan berarti harus orang tua, it can happen tetapi anytime ini bisa terjadi kapan saja with dengan any family member or any friend. anggota And sometimes it's keluarga kind of awkward atau to visit siapapun. someone who's Dan sick in bed. biasanya itu agak I often aneh feel uncomfortable atau because janggal you don't really quite untuk know how to relate with them. mengunjungi orang yang sakit, And dan biasanya orang nggak tahu bagaimana relate especially if dengan they're in mereka. pain Terutama or if kalau they're mereka unconscious, then kesakitan how do you atau relate to them? mereka nggak sadar, bagaimana kita So bisa relate kepada mereka. some suggestions. Jadi ada satu First of all, just your anjuran presence is more pertama-tama, important dengan than kehadiran what you Anda di have to situ say sebetulnya or sudah any cukup daripada busy apa yang harus activity you Anda might have in lakukan mind. atau But just showing aktivitas-aktivitas up yang Anda punya dalam pikiran. Tapi makes hanya it makes a dengan big difference to Anda the ada di person situ, who's sick. itu sudah membuat So when you sesuatu visit yang somebody, beda buat you orang don't itu. feel Jadi you pada have to waktu bring Anda them flowers mengunjungi or seorang yang balloons sedang or sakit, whatever, jangan cards. pikirin harus bawa It's not really balon so atau bunga important to atau them as kartu. Itu nggak just terlalu the fact penting that bagi you're mereka. there. Tapi fakta bahwa Anda One time I datang. was in the hospital for a Pada month, waktu pernah and there was satu kali saya sakit di rumah sakit, one of the women I had ada been working with. satu I didn't wanita really yang even saya know pernah her that kerja well, but she dengan dia. came Saya once a sebetulnya week nggak gitu kenal and baik just dengan dia, sat tapi with dia me. datang setiap minggu And dan I hanya almost don't duduk dengan remember because saya. I was Saya in and out hampir of nggak ingat consciousness at the time. karena saya But even now, suka it's 30 nggak years later, sadar. and Bahkan I sekarang remember the 30 fact that tahun she was kemudian there saya and ingat she bahwa showed up. dia ada di And situ dan dia muncul. so that kind of thing means a lot to Jadi people. hal-hal seperti itu Even just the fact that berarti you're banyak there. kepada orang lain. Jadi sebetulnya hanya fakta Anda di You sana. don't have to really do Anda anything. You nggak don't have perlu to melakukan entertain them or anything. hal-hal tertentu atau But just be there with tapi them. hanya dengan berada di sana. So certain things you can do with somebody who's Jadi hal-hal yang bisa Anda lakukan sick, really sick in bed. Dengan orang yang sangat sakit, if they're in and sakit out of parah. consciousness, then Kalau just sit quietly and hold their dia hand. suka keluar You can masuk, read to them. nggak sadar, Anda bisa pegang tangannya atau They may bacain or may buku. not be able to follow what you're saying. Mungkin But even the mereka fact nggak that bisa you're ngikutin apa yang Anda reading katakan, something, the tetapi tone of your fakta voice bahwa is Anda comforting. membaca If you play sesuatu, music that biasanya they enjoy, suara Anda sangat or if they're a little bit more menenangkan. Atau conscious, setelin lagu, you can kalau tell them mereka what's going agak on in your sadar, world, mungkin Anda what's going on bisa outside, ceritai and di just dunia connect them lagi back ada with apa. family and Jadi with the friends. koneksikan mereka dengan saudara, Things you keluarga-keluarganya, can talk about with them, temannya. memories Hal yang bisa of the past, ceritakan things that you're tentang grateful for, ingatan-ingatan, atau mungkin sesuatu or yang Anda updates. syukuri, atau update. But just the fact that you're there often Fakta communicates bahwa more Anda than di what situ, you're trying to itu say. biasanya sudah memberi apa yang lebih berarti daripada apa yang Anda It's best to bicarakan. avoid when you're Yang visiting baik somebody who's adalah sick, untuk really sick, menghindari pada waktu Anda or mengunjungi dying. seseorang yang sangat sakit It's best to atau avoid sedang mau conversation that meninggal. is Itu adalah overstimulating. konversasi yang Like, terlalu don't tell them menstimulasi. about what somebody Misalnya told you jangan at work that made beritahukan, you upset. oh ada orang yang If beritahu Anda somebody di you tempat know is kerja yang getting a bikin divorce, Anda
sakit things you atau don't need to orang talk yang about. sedang cerai, ini adalah Just hal-hal try yang to tidak talk perlu about dibicarakan. simple Bicarakan things, hal-hal yang like uh, what if sederhana the children was in a seperti play at mungkin school or salah something like satu that. Just anak things that di make them feel di connected, sekolah things that are seperti itu, not supaya too mereka merasa exciting. terkoneksi. Don't try to Tapi cheer jangan them yang up. terlalu, That really jangan doesn't help a lot. ingin It's they know membantu the buat situation, dia and membuat actually, dia bahagia karena dia tahu there's kondisinya a sebetulnya tendency sebagaimana. to lie to Jadi people. ada Sometimes tendensi it's a cultural thing, untuk bohong dengan and orang lain. Ini sometimes adalah in a satu certain culture, kebiasaan, dan they kadang-kadang di won't satu tell somebody when kebudayaan they're really sick. They mereka think that's tidak better. kasih tahu But seseorang mereka sakit my sekali. experience is Mereka that pikir itu lebih baik, tapi personally, di I would dalam rather pengalaman know saya, if I'm secara sick. I would pribadi rather be saya able lebih to prepare, baik especially if I'm tahu going to die, kalau saya sakit sekali, just to terutama know kalau what's saya going on. And akan I think meninggal, supaya many saya people lebih are like tahu. that. Probably most Banyak people orang would seperti itu, rather know. bahkan But hampir you semua gauge it for orang itu yourself. kepengen tahu. Is Jadi this Anda person someone who ukur sendiri would apakah prefer to ini know about orang everything yang that's going kepengen on, tahu tentang apa yang or terjadi, don't talk about the illness at all? atau jangan Just ngomongin tentang gauge it and penyakitnya understand. sama sekali. People differ in these Jadi things. Anda mesti tebak kira-kira ukur sendiri bagaimana So kondisinya. one suggestion Jadi is, for salah example, satu saran, if you have somebody contohnya, who's kalau Anda ada seseorang yang sick in bed, sakit mau then you might meninggal, just, if it's a mungkin long-term Anda, illness, you might kalau just ini say, okay, adalah read penyakit something yang to them sudah for 10 minutes parah, every evening. Just mungkin make it baca as kind of a buku 10 ritual, menit kepada just mereka, bikin seperti poetry satu or maybe a kebiasaan novel seperti or baca something, puisi, just so that there's something that buku connects you cerita. that you can both look Jadi forward to. ada yang bisa mengkoneksikan kalian sehingga dia bisa menantikan Okay, so now this kesempatan is tersebut. different. This is a whole different topic. This is Ini about topik yang beda. Ini gifts adalah for tentang people who are hadiah kepada older. orang-orang yang lanjut usia. And a lot of times Dan banyak there are holidays when you're masa-masa, expecting to give a biasanya gift. adalah Birthdays, satu or maybe liburan di Christmas or mana New Year's, Anda or harapkan untuk just kasih various hadiah, holidays like misalnya that. And Christmas I know atau it's very, ulang you know, tahun. you think, Saya oh, this tahu person has ini, everything. I don't know what orang to ini give. punya Well, semua. they Saya nggak also tahu might mesti not kasih want tahu apa. anything because they might Mereka have a juga lot of mungkin stuff nggak kepengen already. apa-apa karena And mereka to sudah get punya more banyak things barang. is it's a Dan untuk burden. mendapatkan hal So lebih banyak just lagi itu adalah understand that satu it's beban. Jadi untuk if you want to mengerti, give people a jika present, Anda an ingin elderly memberi person, seseorang make sure hadiah, it's orang something lanjut that usia really suatu matters. hadiah, itu usahakan kasih sesuatu Something yang simple. yang It could be, I mean, something sederhana like dan a book that they berguna, haven't read might be really seperti welcome. buku yang mungkin But belum pernah dibaca, misalnya. lots of things like another bar of Banyak soap hal seperti or sabun lotion or something like that. atau lotion lain They seperti might rather not itu. have something, more Mereka things, because they might mungkin have a lot malah of nggak things. kepengen Usually when karena somebody gets mereka to be sudah punya older, they've banyak. pretty much got everything they need Biasanya orang yang to lebih live. tua You itu know, sudah they've got banyak furniture, punya shoes, barang-barang, all the things that you misalnya need to sudah live. mereka sudah So, punya hal-hal apa yang mereka so best to think inginkan. about if you're going to Jadi give a gift. biasanya The best bagus kind of thing is an pikirkan experience, like pikirkan take them to a waktu movie or something ingin like that. memberi Take them out mereka for dinner. hadiah. Mungkin malah mending diajak Bring them makan, some nice food, a nice mungkin cake or something like that kind of thing, dibawain something kue yang simple. enak atau hal-hal itu. Mungkin yang sederhana sekali. Some other suggestions for things that Mungkin saran lain older adalah person might enjoy. kalau untuk orang tua itu mungkin Photos of suka old friends or foto-foto dari of the teman-teman lama, grandchildren, things like that, dari or foto-foto recorded dari messages cucu, from family atau members, rekaman dari anggota or keluarga music from misalnya, when they were young, or atau times that musik music pada that waktu they mereka especially masih enjoy, muda, atau musik yang mungkin or mereka suka zaman mereka masih visits muda, or calls. atau kunjungan atau Sometimes something telepon. like a nice blanket Kadang-kadang is welcome. One time I was in suatu Mongolia. hari They had saya di cashmere Mongolia, blankets that were mereka remarkably kasih saya inexpensive. I got them back for selimut one of my old yang teachers.
And he Salah, kept that. dan He kemudian really, waktu really saya enjoyed it, bawa and it kept him pulang, warm. saya And kasih that ke kind of guru thing is a saya dan nice mereka present. But simpan. but Jadi generally, hadiah it's seperti hard ini to find adalah those. hadiah yang baik. Tapi A biasanya subscription to a magazine or a sama subscription to mungkin langganan untuk ke majalah, a website or langganan something like that. majalah, That could be atau a nice langganan gift. ke website itu adalah hadiah yang indah juga. Or just things like Atau visits, phone hal-hal calls, seperti kunjungan just being reliable, being available, menjadi things like that. These are lebih good gifts for older bisa people. digantung, The main thing is terjagakan. not to Yang clutter the penting house even more adalah than it is already. jangan So kasih if you're barang going to lebih bring banyak something, sehingga then maybe rumahnya ask lebih if it's penuh. something Kalau they like. Anda ingin bawa sesuatu, mesti tanya Um, dulu apakah itu sesuatu yang dia sukai. okay, so this one is about Jadi ini adalah family history, tentang and this is something sejarah that keluarga. I think Ini people don't adalah think about it sesuatu yang rasa orang nggak gitu often until it's too pikirkan. late. Bahkan But biasanya udah the terlambat idea baru is pikirin. interviewing Idenya the older adalah people in the family and untuk just getting the history of the menanyai family. orang-orang yang tua Because itu if you untuk don't, tanya lots of sejarahnya times they don't want to bagaimana. talk about Kadang-kadang things. mereka I know nggak my gitu father mau was menceritakan. he Seperti had some saya tahu really bad papa saya, experiences in dia the war, punya pengalaman and buruk pada waktu zaman he perang. never spoke about it. Jadi dia And I nggak pernah didn't know about it membicarakan tentang hal until I itu heard dan from his saya nggak sister. tahu sampai saya dengar dari And otherwise, saudara he never perempuannya. talked about it. Jadi But dia things nggak like pernah that are menceritakan. Jadi really hal-hal seperti ini, they're life hal-hal changing. yang And membuat the kehidupannya experiences that mereka your parents berubah, went through and your grandparents went pengalaman-pengalaman through dari are orang reflected in the tua way Anda they yang act now. And mempengaruhi stories bagaimana like cara this mereka bertingkah affect the laku family, sekarang. Jadi satu and cerita yang mempengaruhi keluarga it's valuable to know itu berharga why are they sekali untuk acting the way they diketahui do. mengapa mereka What is bertingkah the laku history of my seperti yang family? It's mereka very lakukan. interesting. Jadi apa And so sebetulnya sejarah you dari can ask, keluarga saya? and Jadi Anda elders bisa often tanya really orang-orang appreciate lanjut being usia. asked. Orang-orang Lots of tua times ini they don't think biasanya suka anybody ditanyain cares. seperti ini. But once you Karena ask biasanya them, mereka then merasa nggak ada floodgates orang can yang open and peduli. you learn a lot Jadi about your kalau family begitu or Anda about the history mulai of where you bertanya live, ini, just in Anda mulai general bertanya, history. mereka akan mulai It can senang. be very interesting. Jadi sangat bisa menarik sekali Understanding that untuk the mengerti the bahwa stories that they have are a cerita legacy of their yang family, mereka punyai itu adalah and that it's meaningful legacy dari keluarga, for them itu to be sangat asked, berarti bagi mereka untuk and that ditanyain. just to record it Dan is ini it's meaningful for them and for you. dan dicatat ini So adalah satu hal yang now it's so easy to berarti record bagi something. You dia can dan do it on the Anda. phone, either Biasanya audio or sekarang video. untuk mencatat And gampang kan, one of the tinggal things you can direkam. do is Satu hal like yang Anda bisa ask lakukan your juga grandparents or adalah ask older people, tanya older teachers, kakek things Anda about atau nenek saya, what was your childhood misalnya, like, or gimana what were masa the kanak-kanak milestones, mereka, or what advice tentang would you give kehidupan to mereka, atau yourself as a nasihat younger apa yang person, and things like bisa that. mereka berikan sebagai orang Questions yang that lebih can muda. evoke Terus jadi a long pertanyaan-pertanyaan yang description. bisa Then asking about everyday things, sejenis not seperti just itu. major events, but Jadi Anda things juga that bisa happened tanya tentang hal-hal yang normally sehari-hari yang in terjadi, your hal-hal life. normal yang Just terjadi di how did people kehidupan live in those days? mereka, What did you do bagaimana orang before we had electric cars? dulu Or sebelum did you ada ever have a mobil horse? listrik, Or gimana there's a lot of apakah things you kamu can pernah ask, punya and you can get all kinds of kuda. interesting stories. Ini adalah hal-hal yang And then sangat menarik yang bisa share the ditanyakan. recordings with the rest of the Kemudian family, and they'll appreciate it. rekaman ini bisa dibagikan dengan anggota You could keluarga also yang make a lain. book. Mereka pasti suka. One of Anda my, juga bisa tulis I think a buku. great Salah aunt, satu she wrote a history of our dari family and published it, and it's fascinating, to great know aunt saya how they came tulis to where they live cerita now. bagaimana pada waktu It itu was very mereka interesting. hidupnya bagaimana, sekarang tinggal You di could do mana. that. You Jadi could do that for menarik sekali. your Anda juga children bisa and your lakukan children's seperti children, ini and that would give ke them something anaknya to dari anak-anak know Anda, about the family. supaya mereka And bisa it's tahu nice tentang also keluarganya. for the Dan juga grandparents, because they know they won't be baik forgotten, untuk and that's important. kakek dan nenek sehingga mereka tidak Okay. terlupakan. So winding up. Jadi So just to remember,
that Jadi friendship is an untuk ethical mengingat act. bahwa persahabatan adalah satu perbuatan etik, That friendship in your later bahwa life is persahabatan not just di about kehidupan yang changing your lebih lanjut loneliness, but it's about itu honoring the connection bukan of humans. untuk supaya nggak kesepian, tetapi Friendship untuk is menghargai important, dari koneksi, karena no matter how old persahabatan you itu are. penting, And tidak even peduli Anda small umur efforts berapa. at creating Bahkan connection are upaya worthwhile. kecil untuk koneksi itu tadi, Just showing up, just being there hanya is dengan important. muncul dan Then berada di sana more itu important penting, than dan lebih how penting you show up. daripada Just bagaimana the fact Anda that you're there is muncul. the most Fakta bahwa important Anda thing. berada di situ itu adalah satu hal yang paling penting. Connections between generations Koneksi are tentang beneficial to generasi ke everyone. generasi itu juga menguntungkan bagi semua So those pihak. are some of the takeaways from Jadi this itu adalah class. beberapa takeaway dari kelas ini. Some things to think about. Salah satu hal yang Maybe mungkin who could you Anda reach bisa out to this pikirkan, month siapa yang that Anda would make a bisa difference in their life hubungi and your bulan life? ini, yang mana Maybe Anda an old bisa friend, membuat kehidupan yang beda maybe bagi someone you mereka, haven't mungkin heard from in a teman long time. lama, teman tua, Maybe someone you've admired from a mungkin distance, but you never had the orang-orang yang nerve to talk to mungkin them. ada orang yang Anda kagumi dari Who could you jarak reach jauh, out tapi to? Anda nggak pernah Or who hubungi. might be lonely Siapa? right now? Atau If you siapa think yang about who could sekarang be ini kesepian saat ini? in your circle of acquaintances Di or dalam friends, lingkungan Anda, who misalnya, might be lonely? siapa I'm yang sure you mungkin have kesepian? people Saya that rasa you Anda pasti ada don't feel orang-orang yang tremendously Anda close to, merasa nggak but begitu if you dekat. reach out to them, Tapi kalau Anda maybe it's hubungi the start mereka, of a mungkin itu close adalah friendship sebagai or satu a meaningful pemulaian connection. dari persahabatan atau koneksi Who yang would benefit from a call, phone bermakna. call, Siapa yang or an email, bisa or a tweet, or senang kalau ditelepon anything atau like that? email atau hal-hal Who seperti could you itu? reach out to? Who Siapa could yang benefit mungkin from Anda this? hubungi? Siapa And yang mungkin bisa what? dapat diuntungkan dari hal ini? How can I help someone with my presence? Bagaimana saya bisa Even a membantu small orang thing, lain dengan even kehadiran something saya? like Bahkan dengan hal-hal the kecil person that seperti checks you out at the orang-orang grocery yang store. How could you yang change di kasir your di attitude toward them supermarket. just by being there, Bagaimana letting them tingkah know you laku Anda see kepada them? mereka? That Dengan might be very membiarkan meaningful bahwa to them. mereka tahu bahwa So Anda keep that as a tahu consideration. tentang, sadar bahwa mereka ada. So old age, just Jadi remember, old age doesn't have to be the usia end tua of meaningful itu relationships. bukan adalah And that satu if you akhir dari are satu consistently hubungan. kind to Jadi people, kalau Anda secara then konsisten your baik kepada orang community lain, dengan will komunitas increase Anda and it'll be akan a happy community. naik dan akan menjadi komunitas yang bahagia. Okay, so that is Jadi itu our adalah presentation. I wonder if anyone has any presentasi comments saya. or questions. Apakah ada yang punya pertanyaan atau komen? I can't. Oh, hi Shanti. Hi, thank you so much for the beautiful Terima kasih presentation. I'm going to share atas the video with presentasi friends. yang indah sekali. Saya When I akan looked bagi at the videonya dengan photo teman of saya. the Pada waktu family saya lihat foto um, dari to saudara all together the twin keluarga generations, I felt dan sad. generasi yang beda, saya merasa So I sedih. wonder what advice you Jadi have for people who saya have ingin family that tahu is apa saran divided, Anda that can't get together kepada because of keluarga-keluarga yang terpisah resentment and problems karena mereka in the tidak family. bisa bersama-sama karena ada masalah di Well, let's keluarganya. see. I can think of two things. One of the first Saya bisa is bikin dua there hal. something you Pertama could do to adalah change that? apakah ada sesuatu yang Reach out Anda to bisa somebody. lakukan untuk I merubah have itu? a family member who's Mungkin very hubungi. difficult and has always Saya been punya complaining saudara and yang making trouble. sulit, selalu And every now and then I komplain try dan to just reach bikin out. masalah. And about Tapi half the kadang-kadang saya time masih she's hubungi. very nice. Half the time she isn't. But Biasanya dia oke, sometimes menyenangkan, it can tapi help. taruh The other thing is that menyebalkan. Jadi you have your family of friends as well. And I Anda don't have juga a lot of punya friends. saudara dan So paman juga. there's Jadi always a kind of a guilt with me. selalu ada I feel like I rasa should be bersalah. there
closer with my family, saya. but Saya mestinya lebih dekat dengan just be keluarga-keluarga realistic, saya. you know, just do the Tapi best you can. secara realistik, kita And berusaha melakukan apa yang and terbaik. then have your, Dan you kemudian know, you can feel closer maybe with people Anda who bisa aren't merasa related, dekat but dengan orang-orang yang tidak you know, you berhubungan. have a heart Anda connection maybe. mempunyai That's koneksi kind of what I'm hati. thinking. Thank you. Itu seperti yang saya pikirkan. Anyone else? Ada lagi? Anybody have anything to discuss? Ada lagi yang ingin Maybe mendiskusikan atau not. tidak? Okay. Oke. Well, thank you all for coming. Terima kasih semua I'm sudah sorry it was datang. such short notice. Saya This time maaf karena I was thinking pemberitahuannya it was next week, pendek. and so Saya I pikir didn't minggu realize until a couple depan. days ago that I Saya was nggak gonna have this sadar class, beberapa hari so kemudian bahwa I wasn't able kita akan to ada kelas ini, jadi saya advertise properly. nggak bisa I'm glad kasih you all came. advertising secara And I guess we'll see secara you next week. benar. Terima kasih kalian sekarang semua datang. Sampai ketemu minggu depan. Bye bye.